Hello friends, welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the third chapter, that is about the enzymes in the second year botany, the PYQ series of IPE. So it's a very important questions which we are going to discuss. So ఈ third chapter లో మన chemical reaction అంటే ఏంది, enzymes how they increase the rate of reaction అనేది, nature of enzyme activity, factors affecting the enzyme activity, classification nomenclature of enzymes and cofactors గురించి మాట్లాడుకుంటాం అన్నమాట. సో బ్లూ ప్రింట్లో వచ్చేసి ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఎంజైమ్స్. సో ఈ పర్టికులర్ అకాడమిక్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ along with the board exams, and subscribe to the channel and also share with your friends. It will be helpful for the channel and for getting the quality video. So coming to the short answers, ఇందులో మనకు 4 మార్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్. సో దీంట్లో మనకు ఎంజైమ్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఎంజైమ్ అనేది ఇట్స్ బయో క్యాటలిస్ట్ అనమాట. సో ఎంజైమ్ విల్ కంబైన్ విత్ ద సబ్స్టేట్ టు ఫార్మ్ enzyme substrate complex, and this will be broken down to produce the enzyme and the product. It is actually an equation which is explaining about the enzyme meeting with the substrate anamata to leads to the formation of the products, and this is the general reaction. Idi gaakunda okavela enzyme if it is meeting with the inhibitor molecule, we can see that it leads to the formation of enzyme inhibitor complex, which is generally doesn't lead to the formation of product. Sometimes it also leads to the damage of the enzyme biocatalyst, that is the active site anamata. So ikkada చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు chemicals such as inhibitors. So inhibitors are nothing but they are the chemicals which are involved in inhibition of the enzyme activity either permanently or temporarily. Those molecules are called as inhibitors, and those chemicals are called as inhibitory chemicals, which are generally causing the halting of the enzymatic process. Either manam cheppukunnattu they may be permanent or temporary, and we can divide this particular enzyme inhibitor based on the process how they are handling the enzyme into 3 different types. One is the competitive, second one is non-competitive, third one is feedback anamata. సో ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. సో కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్కి ఎంజైమ్ యాక్టివ్ కాంప్లెక్స్కి, అంటే మనకు ఎంజైమ్ యాక్టివ్ కాంప్లెక్స్కి బైండ్ కావడానికి మనకు సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ మాలిక్యూల్ 2 కాంపిటీషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఎంజైమ్కు ఉన్న యాక్టివ్ సైట్ ఏదైతుందో ఆ యాక్టివ్ సైట్కి బైండ్ కావడానికి ఒక దిక్కు సబ్స్ట్రేట్ చూస్తుంటే ఇంకో దిక్కు ఇన్హిబిటర్ చూస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అయితే ఆ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యి అది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇన్హిబిటర్ బైండ్ అయితే అది ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యి ఏది ఫామ్ కాదనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ ఎ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద సబ్స్ట్రేట్ అండ్ ద ఇన్హిబిటరీ మాలిక్యూల్ టు bind with the active site of the enzyme. It means that the substrate and inhibitor molecules are generally sharing the same structural kind of appearance and structural kind of competition between each other, so that which one is going to bind, it generally decide this particular process anamata. So ikkada chuskunte మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివ్ సైట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్ టు ద సబ్స్ట్రేట్, దిట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్, అండ్ ఫైనలీ దేర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్. వేరస్ if the inhibitor is molecule is able to access the active site of the enzyme molecule, then we can see there is a formation of EI complex, that is enzyme inhibitory complex, and it leads to formation of no conversion of substrate into product. Eventually the enzyme inhibitory complex will be residing within the system anamata. So that is called as competitive inhibition or the competitive inhibitors. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి it is about the we can see the enzyme is succinate dehydrogenase. So succinate dehydrogenase is having the substrate that is succinic acid or succinate, whereas malic acid is the one which resembling the succinic acid, which is nothing but called as inhibitory molecule. So malonic acid is the inhibitory molecule which resembles exactly the substrate molecule, that is the succinic acid anamata. So coming to next one, that is generally called as non-competitive inhibitory molecule. Here we can see in case of non-competitive inhibitory molecule ఏంటంటే జనరల్గా మనకు సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటరీ మాలిక్యూల్ will not compete with each other to find and to bind with the same
సేమ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు సబ్స్ట్రేట్కి ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్కి ఎలాంటి కాంపిటీషన్ ఉండదు ఫర్ బైండింగ్ టు ది సేమ్ సైట్ ఆన్ ద ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో దీన్ని మనము ఈ విధమైన దాన్ని మనం నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇనిబిషన్ అంటాం. సో నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇనిబిషన్లో మనకి ఏంటంటే ద ఎంజైమ్లో ఉన్న సబ్స్ట్రేట్ బైండింగ్ సైట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ద ఇనిబిటరీ బైండింగ్ సైట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇనిబిటర్స్ అండ్ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇనిబిటర్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ విత్ దట్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంజైమ్ can bind with the substrate to form enzyme product. At the same time enzyme especially can also bind with the substrate. Along with that even the inhibitor can bind, which leads to the formation of ESI complex. So ikkada em gurtupeట్టుకోవాలంటే మనకి ఎంజైమ్ కి సబ్స్ట్రేట్ ఎట్లా బైండ్ అవుతుందో అదే విధంగా ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ will also bind with the ES complex to leads to formation of ESI complex, which thereafter it doesn't yield any kind of product. ఇంకోటి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ ఉండదు, బట్ అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద కాంపిటీషన్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్ టు ద సిమిలర్ సైట్స్ ఆర్ ద సేమ్ సైట్ అనమాట. సో సబ్స్ట్రేట్ ఎక్కడో బైండ్ అవుతుంది, ఇనిబిటర్ ఎక్కడో బైండ్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్గా ఒకవేళ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అయి ఉన్నా కూడా ఆ కాంప్లెక్స్కి మన ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ వచ్చి బైండ్ అయ్యి మన ఫైనల్గా ఈఎస్ఐ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ డజంట్ ఫెచ్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ అయాన్స్ లైక్ కాపర్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ example of non-competitive inhibitor anamata. So final one is a very classic one that is called as feedback mechanism or the feedback inhibitors, where it is generally opted by the biological cells in order to control the process. So ikkada controlling process lo భాగంగా మనకు బయాలజికల్గా మనకు ఎన్నో మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి కనుక ఆ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్లో ఏవైతే ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఫస్ట్ రియాక్షన్స్లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ మనం వాటిని ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఎంజైమ్స్ అనొచ్చు, రెగ్యులేటరీ స్టెప్ అనొచ్చు, రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్స్ అనొచ్చు, విచ్ ఆర్ జనరలీ అండర్గోయింగ్ ద ఇనిబిషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో ఆల్ ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్ మోస్ట్లీ ఏ కాంప్లికేటెడ్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్, అనబాలిక్ ప్రాసెస్ కానీ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ కానీ దే జనరలీ ఆప్ట్ ఫర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇనిబిషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇనిబిటర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక సబ్స్ట్రేట్ మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ లా ఫామ్ అయ్యి ఆ ప్రోడక్ట్ కాస్త మళ్ళీ ఇంకో ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఎంజైమ్ E1 అనేది ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ వన్ సబ్స్ట్రేట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ సబ్స్ట్రేట్ టు ద ఎంజైమ్ E2 విచ్ ఈస్ జనరలీ అగైన్ కన్వర్టింగ్ టు ద product anamata. So this is a substrate for this enzyme which is converted into product. This product is generally acting as a substrate to the E2 molecule which is generally converted into another product anamata. So this is generally a particular pathway reaction where we can see the product which is formed in the final reaction is generally inhibiting these particular enzymes anamata. So the product which is accumulated, either it can inhibit the initial enzyme or the enzymes which are generally involved in the in-between pathway, so that excess of product will not be accumulated within the cell anamata. So this is the example of feedback mechanism or feedback inhibitory mechanism which is generally operated in case of pathways like glycolysis gaani, TCA cycle gaani, manaku ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సబ్స్టేట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో కొన్ని రకమైన ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇది జరుగుతుందన్నమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్. సో ఇక్కడ జనరల్గా చూసుకుంటే ఎంజైమ్స్ మనం బయోక్యాటలిస్ట్ ఎందుకంటామంటే దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్వర్జన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద సెల్. సో దాన్ని మనం క్యాటలిస్ట్ అనకుండా బయోక్యాటలిస్ట్ అంటాం. సో అదే కెమికల్ రియాక్షన్స్ లోపల జరగడం అనమాట. సో ఈ ఎంజైమ్ని మనం ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేసుకుంటామో ఈ ఎంజైమ్లో జనరల్గా ఆల్ ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీనేషియస్ మ్యాటర్. అంటే the material which is making the enzyme is made up of amino acids. All the amino acids will come in a sequence and they create a particular pattern of enzyme. So all the enzymes are generally proteinaceous in nature, and we can see these enzymes which are generally involved. So we can see that enzymes which are generally consisting of these cofactors are called as holoenzymes.
సో ఎంజైమ్లో మనకు ఒక ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఒక నాన్ ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ మేడప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఇట్స్ కంబైనింగ్ విత్ ద నాన్ ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ ఎంజైమ్ కాల్డ్ as holo enzyme. So holo enzyme is nothing but it is the one which is including both the proteinaceous part of the enzyme and also non-proteinaceous prosthetic group of the enzyme anamata. So this non-proteinaceous part of this particular enzyme is called as cofactor. So ఈ cofactor ని మనం మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్, రెండోది వచ్చేసి కోఎంజైమ్, మూడోది వచ్చి మనకు సింపుల్ గా మెటల్ అయాన్స్ అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా ఇది ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సో ఆల్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అక్యుములేటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఎంజైమ్, దే హ్యావ్ బీన్ టైట్లీ కపుల్డ్ విత్ ద అపో ఎంజైమ్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రావచ్చు, ఏంది అపో ఎంజైమ్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎంజైమ్ లో హోలో ఎంజైమ్ అయినప్పుడు ఒకటి ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అయినప్పుడు అంటే ఒక కోఫాక్టర్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ ఏదైతుందో దాన్ని అపో ఎంజైమ్ అంటాం. సో అపో ఎంజైమ్ along with the cofactor is leading to the holo enzyme. So holo enzyme is the one which is generally including both the proteinaceous and non-proteinaceous part. So ఒకవేళ ఈ cofactor కాస్త మనకు ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అయి ఉండి అది if it is tightly coupled with that of the proteinaceous part, then it is called as prosthetic group అన్నమాట. So for example, peroxidase is the enzyme which is generally involved in breaking down the hydrogen peroxide into water and the oxygen is generally having the prosthetic group called as heme అన్నమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా కోఫాక్టర్ ఒకవేళ ఆ కోఫాక్టర్ కాస్త మనకు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అయి ఉండి టైట్లీ కపుల్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఆ కంప్లీట్ సెటప్ ని మనము ఆ కంప్లీట్ గ్రూప్ ని మనం ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటాము, ఆ కంప్లీట్ సెటప్ ని మనం హోలో ఎంజైమ్ అంటాము, అండ్ ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ మాత్రం మనము ఎపో ఎంజైమ్ అంటాము, నాన్ ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ ని ఇక్కడ మనం ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటాం. సో ఒకవేళ మనకు నెక్స్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసి మనకు ఒకవేళ కోఎంజైమ్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము, అది కాస్త ఒకవేళ మనకు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అయి ఉండి లూజ్గా అటాచ్ అయి ఉంటే, ఓకే, ఒకవేళ మనకు ఆర్గానిక్ గ్రూప్ అయి ఉండి ఆ పర్టికులర్ కోఫాక్టర్ గ్రూప్ ఆర్గానిక్ అయి ఉండి లూజ్గా అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం కోఎంజైమ్స్ అనమాట. సో ఆ కోఎంజైమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ కోఎంజైమ్స్ కాస్త జనరల్గా ఎన్ఏడి అండ్ ఎన్ఏడిపి ప్లస్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ దే ఆర్ లూజ్లీ అటాచ్డ్ విత్ ద ప్రోటీనేషియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్, దట్ ఈస్ ద ఎపో ఎంజైమ్, వేర్ we can see that these are generally only coming to the play when the reaction is taking place. So if the reactions are needing that enzyme and that enzyme will club with that of these coenzymes and perform this particular function anamata. So for example, the coenzymes can be NAD and NADP plus, and also we can see some of the vitamins like niacin which is forming the NAD and NADP plus generally act as a coenzyme anamata. So ఇక్కడ coenzyme అన్నప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లూజ్లీ అటాచ్డ్. ఒకవేళ ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టైట్లీ అటాచ్డ్ టు ద అపో ఎంజైమ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అండ్ ద కోఎంజైమ్స్. అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి మెటల్ అయాన్స్. సో మెటల్ అయాన్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏంటంటే ఏదైతే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎంజైమ్ సంబంధించిన మెటాలిక్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ పర్టికులర్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ లో రోల్ ప్లే చేయడాన్ని మనము మెటాలిక్ అయాన్స్ రిలేటెడ్ ఎంజైమ్స్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ అనేది ఏదైతుందో జింక్ ఇస్ ద జనరలీ యాక్ట్స్ అండ్ కోఫాక్టర్ ఫర్ ద ఎంజైమ్ కాల్డ్ as కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్. సో ఇక్కడ కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ కార్బోనిక్ యాసిడ్. సో అక్కడ యాక్టివ్ సైట్ లో ఏ మెటల్ అయాన్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ద జింక్ మెటల్ అయాన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ సైట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మెటల్ అయాన్స్. సో కమింగ్ టు ద blueprint, in the next video we are going to discuss about the fourth chapter of this particular unit 1 of plant physiology, that is about the photosynthesis, and the link will be given in the description below. So here we have done with the full chapter and also intermediate PYQ series. E particular academy lo we can also see with the entrance examinations also. So subscribe to the channel. Thank you for watching the video. Share and like the video, and also write the comments within the comment box. Thank you for watching.